Okay, thank you very much, Coralia. Thank you very much to Jan to be here. You have a pretty agenda. He's coming directly from London. Thank you very much, Luis. You are based here in Madrid, but you have find time to share this roundtable with us. I will very briefly introduce Jan. Jan is one of the founders of Jet2. Jet2 nowadays is the biggest tour operator, correct me, is not I am wrong, to the Mediterranean, and one of the biggest to Spain, has grown tremendously from 2017, and is a big player and an ally from Spain, from the Spanish tourism, from Spain to the UK. And Luis is working as the director of a customer and from the tour operator Tourmundial, as has explained Coralia. And I think we are not having so much time. We are going directly to the point. Yeah? I first will ask you, Jan, if you can share with the audience what is the sustainability agenda of the Jet2. Then Jet2 was one of the first, if not the first, tour operators to present a coherent sustainability agenda in the UK. Thank you very much, Manuel. So first of all, I just wanted to say a few things generally about sustainability, and I think this is important, that the whole of the world has a responsibility to make efforts to reduce climate change, whether it be individual commercial companies, non-government organisations or governments themselves. We all have our responsibility, and along with other airlines, we have agreed with ICAO and IATA that by 2050 we will be net zero. And the other thing is that we must do it very carefully, because tourism is so important for so many people. There's a statistic that says that 10% of all employees worldwide are involved in tourism, which is a huge number of people. And there's so many benefits from travel. It allows people to see different cultural cultures. It allows people to meet each other, families to join together, and also it provides, as I say, very important employment in so many countries. So we must do it in a very measured and careful way. There's a statistic that shows that the perception of the general public is that aviation causes a lot of the CO2 emissions in the world, which is totally unfounded. Most people think that aviation represents around 20% of the CO2 emissions when asked. The reality is aviation is only emitting around 2.4% of the world's CO2 emissions, so it's quite low. But we still have a responsibility to reduce that, and we will by 2050. So our biggest contribution is that we are at the moment paying into an emissions trading scheme or offsetting all our flights from the UK to Spain, and that is costing us in the region of 90 million euros a year at the moment. What we're disappointed to see is that the money that we put into the government through the emission trading scheme is not being used to develop green technologies. And for example, sustainable aviation fuel, which is going to be very important in the future, there should be a lot more effort, investment, support going into it from the government area to make sure that this fuel is going to be available by 2025. At the moment, there's hardly any refineries in Europe. There's one in Rotterdam, there's none in Spain to my knowledge, and there's none in the UK. So our part is very much that we have made a major investment in new aircraft, the most efficient, environmentally efficient aircraft that fly in Europe that you can buy at the moment, which is the A321neo.
It can carry 232 passengers and has the lowest CO2 fuel burn and CO2 emissions per passenger kilometre. So we have ordered 98 of these aircraft and we have options to buy another 46. So that's our general situation at the moment, and we're very keen to, as I mentioned earlier, introduce sustainable aviation fuel as soon as we can, and we are making investments in that area to make sure that by 2026 at least we will be able to use that fuel. In terms of the introduction of the new aircraft, the Airbus 321 Neo, what is the improvement on efficiency in terms of CO2 footprint? It's around 20% better than the existing aircraft. Very good. Okay, if you allow me, I will ask him in Spanish. Luis, yendo al tema este de la sostenibilidad, el elemento clave evidentemente es la aviación, el CO2 en la aviación, como ha mencionado Ian, el sustainability fuel, la producción del mismo, etcétera. Desde el punto de vista de un tour operador emisor internacional, como es el caso de Tourmundial, ¿cuál es lo que puedes compartir y la visión que tienes? Bueno, la verdad es que estar con alguien de la industria directamente de una compañía aérea pues es muy enriquecedor. Nuestro punto de vista viene del lado del trade y de la visión del cliente, ¿no? Entonces, lo que vemos de las compañías aéreas, de las grandes compañías aéreas que operan en España, es que tienen una gran preocupación por mejorar todo lo que significa sostenibilidad y realmente adoptar todas las medidas posibles para utilizar fuel sostenible. La realidad es que es muy difícil encontrar suficiente fuel sostenible hoy en día para la gran demanda que tiene el mercado y los precios pues están bastante altos, ¿no? Creo que vamos a tener que convivir en un periodo hasta que realmente tengamos aviones más sostenibles. Hablabais de un avión un 20% menos contaminante. Creo que la industria está demandando que realmente, la industria aérea, realmente tener aviones más realmente con unas capacidades de sostenibilidad y realmente ir reduciendo esas emisiones, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, de los cientos de miles de pasajeros que vienen a Viajes del Corte Inglés, que viajen con Tourmundial, más allá de que es una preocupación que está en el mercado, no es una preocupación que surja en el momento de realizar reservas o de mandar compañías, ¿no? Es cierto que sí que todo el equipo de compras del grupo sí que está muy en contacto con las compañías aéreas para saber cuáles son los últimos hitos que van teniendo para tener informado a la red de ventas y que realmente el cliente que tenga esa demanda de conocimiento lo pueda tener, ¿no? La realidad a día de hoy es que la previsión es que va a costar mucho que haya fuel para todas las compañías, fuel sostenible, hay que crear industria y ahora mismo no la hay, y yo creo que sí que hay una diferencia de percepción de lo que es el sur de Europa, que tiene una gran demanda y una gran movilidad, mucho turismo, es muy dependiente del turismo, versus el norte de Europa, ¿no? Y yo creo que en la CE es distinta la visión que tienen los países del norte de Europa, que son mucho más exigentes con estas mejoras que el sur de Europa, que quizás lo que ahora mismo demanda es que se le ayuden a nivel impuestos y que realmente se pueda tener fuel y que la industria produzca aviones realmente con una eficiencia superior, porque las compañías aéreas no quieren tener ese San Benito de que ser siempre los que más contaminan, ¿no? Y yo creo que sí que hay esa preocupación y nos lo transmiten los grandes proveedores aéreos mundiales, ¿no? Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a pasar, porque yo creo que esto daría para hablar de muchísimo, lo que es la sostenibilidad y la movilidad, y no es tampoco, es un elemento crucial, por supuesto, ¿no? Pero vamos a pasar ya a lo que es la turoperación y qué efectos prácticos, se habla mucho de sostenibilidad, qué efectos prácticos tiene en el negocio y en la captación de clientes. I was saying that we will leave the sustainability in aviation and mobility and focusing on the tour operator business. Luis was saying that the customer in Spain and the South Europe is not so highly sensitive as, for example, in the UK in terms of sustainability. What can you tell us about the requirements for the hoteliers
for tour operators, the case of Jet to Holidays, and about how important is the requirements of the sensibility, the feeling of the customer, the British customer, about the sustainability. Yeah, we're seeing now that people are beginning to look at hotels to see how sustainable they are, and there are many more Google searches, for example, looking for sustainable destinations and sustainable hotels. At the moment, what we believe is that Sorry to interrupt you. Can you repeat again? And I think it's tremendous what you are saying now. Then Google search is, yeah. This is a message, a very important message. Yeah, so we work closely with Google on all sorts of searches for destinations in Spain, but we are beginning to see people are looking for sustainable hotels. So we have decided that we think the best course of action is to sign up. We are members of the Global Sustainable Tourism Council, and what we believe is that the hotels should follow this formula for making themselves sustainable. We want, the moment we have out of our 4,000 hotels, we have around 290, I think, that are already meet this GSTC standards. But we're going to help our hotel partners in getting them to sign up to the GSTC standards. So we're employing a company that is going to be on site in each country in Europe that we serve, and be able to talk to the hoteliers about what they should be doing in relation to saving water, in renewable electricity, waste, dealing with plastics, all the solar powers, all those sort of things. And we hope that people will see the benefit in the long term of get more customers coming to them looking for these hotels. So it will be for their own future that becomes sustainable. And we will be showing this clearly on our website so that people can see which hotels have been approved by GSTC. May I ask you, Ian, you were doing benchmarking with other competitors, Spain's competitors, I mean, in the Mediterranean, and you are talking about 240 hotels. They are still now, today, with this seal of sustainability. What is the position of Spain, of the Spanish hoteliers? We think generally they are very interested in becoming sustainable. Many of them are quite advanced in what they're doing. They understand the issue, they understand the importance, and like I said at the beginning, every company has a responsibility to look at this in the future. We all have to do something. Brilliant. Volviendo al tema de la sensibilidad del cliente, que es mucho mayor, como hemos visto, a mí me parece tremendo, ¿no? Que en Google se diga que en el Reino Unido es más importante buscar destinos o hoteles sostenibles que el destino en concreto, ¿no? Es decir, eso está poniendo en la agenda, en la prioridad, en la mente del consumidor, la sostenibilidad en primer lugar. Como tú señalabas, Luis, en los países del sur, y en el caso de España, pues no es tan así. Pero lo que sí es un hecho, y me gustaría conocer tu opinión, es que, bueno, hablar de sostenibilidad es hablar a favor del bien. O sea, nadie se puede poner en contra de la sostenibilidad, o muy pocos, ¿no? Pero luego cuando nos retratamos, es decir, hay que ir a elementos concretos, el gap que existe entre la intención o lo que piensan sobre la sostenibilidad y luego el hecho de si pagan un plus por esa sostenibilidad, o cuál es el compromiso en base a esa sostenibilidad. ¿Cuál es la experiencia como tour operador que puedes compartir con nosotros? Bueno, quizás no me he explicado bien. Cuando hablaba de la diferencia entre los países del sur y el resto de Europa, hablaba más bien a nivel políticos. Es decir, que los políticos del norte de Europa, que quizás no tienen tanta movilidad aérea, sí que quieren aplicar normativas mucho más rápido y mucho más exigentes, mientras que las compañías que tocan al sur de Europa con alto contenido turístico son más conscientes de que les va a costar aplicarlo, ¿no? Respecto a los clientes, en términos generales yo creo que el cliente es muy consciente de que cualquier cosa que él está haciendo en su casa espera que se haga en el hotel. Es
Es decir, que si él recicla residuos en casa, quiere que en el hotel también los residuos se reciclen. Si él no usa plásticos en casa porque la normativa no le permite, él quiere llegar a un hotel que lo haga también. Si él utiliza bombillas de eficiencia energética, espera que el hotel al que va tenga esa eficiencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son elementos de base que los hoteleros tienen que asumir porque el cliente los asume en su casa, ¿no? Luego hay cosas que, hablando de sostenibilidad y también de entorno, el cliente valora muy bien productos locales. Bueno, creo que el caso que todos conocemos, ¿no? La sobrasada en Mallorca o la ensaimada, ¿no? Que haya productos locales, que interactúes con, digamos, los productos de cercanía. Y creo que también se valora muy bien, sobre todo cuando vas al extranjero, pues que las personas que están en el hotel pues sean de la zona, que realmente puedan interactuar dentro del hotel con personas del entorno, ¿no? ¿Qué le está costando más al cliente? Pues a veces un hotel sostenible, pues que le cambie la toalla una vez cada 3 días, la de la playa. Pues a lo mejor en su casa la utiliza una vez a la semana, pero piensa, porque históricamente se lo hemos hecho, que él quiere una toalla cada día, o que no le cambies las sábanas a diario. Él en casa no las cambia, pero está acostumbrado a que el hotel se lo dé, ¿no? Entonces él no acepta de peor grado ese tipo de cosas que él esperaría que redundaran en un precio más bajo, ¿no? Y algo que hemos visto que es muy positivo en algunas cadenas hoteleras, por ejemplo, One, que es una cadena que toda la decoración es con producto reciclado, ¿no? Y los clientes cuando vuelven y tienen la percepción de esos hoteles, que además son hoteles de lujo, creo que esto está ayudando mucho a que realmente no unamos todo lo que es sostenibilidad con cosas realmente complicadas, complejas o que no son bonitas, ¿no? Entonces yo creo que eso también cuando encuentra algo que realmente es bonito y es sostenible y que es agradable, creo que el viaje, su sensación con el hotel realmente mejora muchos enteros, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos que los hoteles que realmente organizan excursiones al entorno, que tienen personal que es de la zona, que ves que la comida viene de un radio cercano, yo creo que eso al cliente le completa mucho la experiencia y ese hotel le va a gustar y si es un poquito más caro lo va a aceptar, ¿no? Porque le va a gustar, lo ha elegido a lo mejor porque está cerca de la playa o porque se lo han recomendado el agente de viajes, pero esto va a hacer que su experiencia con el hotel sea mucho más completa, ¿no? Volviendo a la pregunta que le hacía a Jan, vosotros trabajáis con hoteles de toda Europa, o sea, Sí. españoles y del resto de Europa. El posicionamiento de la hotelería española en este aspecto... Nosotros tenemos mucha confianza en el trabajo que están haciendo las grandes cadenas españolas, especialmente las grandes cadenas. Luego, cuando bajas ya a otro tipo de hoteles, ya hay más diversidad, quizás habría que bajar a detalle, pero la relación que tenemos y la información que los equipos de sostenibilidad que me están acompañando aquí, a los cuales agradezco, tenemos del trabajo que están haciendo los equipos de producto, es que las compañías españolas están muy concienciadas a un nivel muy alto de sus CEOs y de las personas que dirigen las empresas para realmente hacer todos los esfuerzos para llegar a ser lo más sostenible posible y dar ese mensaje al cliente de que se cumplen esos parámetros de sostenibilidad. Coming again to Jan, you are putting the seal about a hotel is sustainable or not sustainable in your catalogs, if I am not wrong, from this year, yeah, for the catalogs 23. What would you recommend or what would you ask to the Spanish hoteliers to get this seal? And if they are not putting the seal, what they are losing in terms of commercial revenue? Yeah, I think it is early stages and we want to help the hoteliers as much as we possibly can. So we will be holding their hand in this process. So the first thing that we will be doing is next week we are producing a video which will be sent out to all our hoteliers so they can see the sort of things that the process that we will go through. And then we will be visiting the hotels with our partner that is going to help them through the process and giving them plenty of time to plan. And it's going to be not a quick process, probably could take between 3 to 6 months depending on how much effort the hotels can put into actually achieving the certification. And obviously we understand that
limited resources, and once we get into the summer period, it's going to become more and more difficult because they're so busy at that time. So I think the most important thing is that to help the hoteliers, give them some guidance and let them make their own decisions about the timing. Okay, thank you very much. If we're talking now here with tour operators now in January, I think we are obliged to ask about the booking situation and the forecast for 23. I think it's very difficult, yeah, because the people are booking in a very short time. Pero Luis, ¿qué nos podrías decir sobre la situación? ¿Cómo ves el mercado de cara al año que se acaba de iniciar? Bueno, en este rato he aprovechado para hablar con algunos proveedores, sobre todo compañías aéreas, y la sensación general que tenemos, que es la que estamos viendo nosotros, es que las reservas están funcionando a futuro bastante bien. Sobre todo nuestra Tourmundial sobre todo es muy especialista en largo radio. El largo radio está funcionando muy bien. Destinos que estaban muy parados y tenían mucha demanda cautiva, como Japón, Egipto sigue creciendo muchísimo, Estados Unidos, da igual cómo esté el dólar, cuando está alto van muchos clientes, cuando está bajo van muchos clientes. Destinos sostenibles como Costa Rica están pegando muy fuerte, y en general lo que estamos viendo es que la cesta media está subiendo, es decir, estamos encontrando clientes que a lo mejor con el mismo número de clientes que tuvimos en 2019 estamos alcanzando reservas superiores, ¿no? La cuestión es hasta dónde van a llegar las plazas aéreas, porque algunas compañías no han recuperado toda su capacidad. En el caso de España, por ejemplo, Emirates es un caso, es un paradigma. Qatar, bueno, pues tiene la operación, ya está empezando me decían, a tener listas de espera. Pues si pueden configurar más vuelos, pues obviamente habrá más capacidad de tener clientes. Y luego hay que ver esto cómo va evolucionando cuando entre realmente la que ha sido históricamente la temporada alta del mercado español, que es pasada la Semana Santa y hasta antes del comienzo del verano, que es donde realmente se hace un porcentaje de bookings altos. Comparado con 2019, nosotros estamos extremadamente sorprendidos en positivo, es decir, que está avanzando la temporada muy bien. Por encima del 19, sí, ¿se podrá machar? Sí, ahora mismo por encima del 19, incluso Tourmundial está centrándose mucho en producto de largo radio, de calidad. Hemos abandonado quizás algún producto doméstico de costas, incluso con menos producto, el comparativo con el año 19 sale positivo. Comparativo en bookings, en revenue. En revenue, sí, porque como te comentaba, la cesta media ha subido por encima de un 20 o un 25%, con lo cual eso facilita mucho al final del día que los números salgan, ¿no? Gracias, Luis. The same question. How do you see 23 in generally and more specific UK to Spain? Okay. Well, we had a relatively successful 2022. We're very lucky that we live on a very cold, wet, raining island, and since the beginning of January it has rained every single day. So people are booking at the moment, looking forward to their holidays. We're trying to help them as much as we can by allowing them to secure their holiday with just a deposit, and then they can make part payments up until when they fly. So we're helping them spread the cost of the holiday. And we're also seeing a little bit of a trend where people want to maintain their bookings in 4-star, 5-star hotels, but they may be choosing a shorter duration. So because we have so much frequency and we operate daily to most destinations from all our airports, people can reduce the number of days they travel. So we're seeing maybe some people reducing from 14 to 12 nights, or 10 nights to 8 nights and things like that. But so far there's been a great demand thanks to the lovely English weather. But above 19. I think we are selling more and more package holidays. A large number of our flights, they're all scheduled flights, but many of them have 60-70% of the passengers are on a package holiday. Package holiday is really strong again in the UK following COVID, because we looked after people during COVID and gave them their money back when they were unable to fly. And people see that package holiday as being far more secure, knowing that if something changes or something goes wrong, we're there to help them. Okay, timing is running out, but can you give a briefly message to the Spanish hoteliers and Spanish destinations?
Well, we're looking forward to the busiest year we've ever had, and we will work with you to introduce the sustainability and give you as much support as we possibly can. Thank you. Lo mismo, Luis, un mensaje corto, porque ya el tiempo se nos acaba. ¿Qué le dirías a los hoteleros y a los destinos? Sí. En principio, yo creo que la sostenibilidad no es algo que de un día para otro se pueda conseguir. Son pequeños pasos. Hay que dar pasos en accesibilidad en todos los hoteles. Creo que es un paso muy importante conseguir que los hoteles sean accesibles. Este es un paso básico. Desde el punto de vista de tour operador, los pequeños pasos es que los agentes de viajes ofrezcan compañías que sean lo más sensibles posibles a la sostenibilidad, que los transferistas que hacen los traslados pues, utilicen coches con coches eléctricos, que las excursiones se puedan hacer también en coches eléctricos, que operemos con hoteles que utilicen energía verde y al final mirar también hacia adentro, hacer que desde el CEO, que nos iba a acompañar, pero como hemos empezado tarde no ha podido estar, pero que desde el CEO a toda la organización pensemos que cuando contratamos, cuando ofrecemos a un cliente un producto, vamos a hacer esa apología de la sostenibilidad, ¿no? Eso para empezar por dentro. Y luego, a pesar de que la sostenibilidad son pasos pequeños de todos, en todos los aspectos, el Grupo Viajes...